When justice speaks, courage, compassion, and power to transform society. Ladies and gentlemen, Mr. Justice Devan Ramachandran, Judge, Honorable High Court of Kerala. Can these lights just come down a little bit? Lights are I may not be visible, but you're visible to me. So otherwise it looks as if I'm speaking to a dark screen or something. Still good morning. Good morning, Rotarians, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be here. I was not expecting something of this staggering proportion. This is a blockbuster. And kudos to the district governor and her team. This is one of the bigger and the biggest functions I have seen from the scale that I have noticed. Dr. Sarjan, I don't know, when he was speaking, I was twitching, I was pinching myself. I was not sure if he was speaking about me. വളരെ ഗ്രാൻഡലോക്കിൻ്റെ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഹൈപ്പർബോളിക് എൻകോമിയം that you gave me. I mean, this is the way we speak normally. ആൾക്കാരെ to make them feel that we are something beyond. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ എല്ലാ കള്ളങ്ങൾക്കും നന്ദി. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. If I had not come here, I would have missed something which is totally undeserving, but something which is so fabulous that he spoke about me. Many things which I don't even remember. In fact, yesterday I was speaking at an event near Devan Ramachandran, and I had to return late evening. I was not sure if I would make it today. There was some confusion, but then finally I thought the commitment is for commitment, it must be made. But I would have missed all of you if I had not made it, and thank you for that opportunity that you're giving me today. I did not know that there was a topic of this nature. Now, I'm sure that I'm not sure how many lawyers are here. For those who are not lawyers and who have not come to the High Court or to the other courts, your exposure to the legal system must be through the films that you see. And I promise you, it is so different and it is so widely different from what really goes on in a court, that it is nothing but theatrics, nothing more, nothing less. Now, I was also asked to speak in Malayalam to the extent possible, so I'll try and mix up my thoughts. I'm just placing before you what I think is relevant to an audience of this scale. Now, we are all aware of the Constitution. This is something which I speak about every day. Even yesterday I spoke about the Constitution. Now, how do we define ourselves as individual human beings? Who are we? What are we? Who are we? That's a fundamental question that we have to ask ourselves. In a democratic republic like India, I've been on record, I've spoken very recently about this. I'm sure that I'm not saying anything new on this podium any further. But in a democratic republic like India, every individual citizen is equal. And this is the fundamental desideratum that drives us. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഗോൾഡൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് us are equal, but philosophically, please understand that we are all even otherwise equal. There is hardly any difference between any one of us. Any of us who are in this world, we are governed by the adhe chaitanyam, adhe power. We are all the same. It is just that we don't recognize each other that easily. Now, as a judge, the topic says compassion, courage and all that. Believe me, there is nothing extraordinary that we do when we do what we are expected to do under the Constitution. How many of you have gone through the Constitution? I am not sure. But Constitution is the ethos of India. It is the highest law. It is the ethos of India, and it gives you what our citizens are, and it defines the nation as a nation it should be. So under the Constitution, I very recently spoke, and in fact, the governor told me that she heard that speech also.
I spoke about the Constitution not giving you power at all. It gives you a responsibility. And that responsibility is not for somebody in power or somebody who has been vested with offices. It is for every one of us. I have never been a Rotarian in my life. I have never been associated with a service club either. But I have learned and I have grown with it because my father, whom Sajan was also speaking about, he was the district governor of Lions in the year 1989-90, if I'm not mistaken, when there was only one district for Lions, that was the entire Kerala. So I have grown up with Lions. I have seen how Lions operate, and I've also been associated with Rotary because I've got friends within the system. I've been invited to speak. When I come here, I'm reminded that I was there in one function or the other earlier also. I don't remember it so well because I've been invited and I've been speaking on a regular basis. But the crux of it is this. നമുക്കൊരാളെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കണ്ടസെൻഡിങ് ടോണിലല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊരാളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെയാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. വി ആർ നോട്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് അനദർ, വി ആർ ഹെൽപ്പിംഗ് ourselves. We are not giving something to the other. We are offering ourselves that opportunity to find realization of what a human being is. ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ every service club, it could be even in judiciary, doctors, we are all nation builders. Whether we like it, whether we know it, whether we are oblivious to it, doesn't matter. We are all nation builders in our own stead. Every one of us make this nation. A nation is nothing but the citizens and nothing more. Buildings or പാലങ്ങളോ റോഡ്സോ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒന്നും അല്ല ഒരു നേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. എ നേഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇറ്റ്സ് സിറ്റിസൻസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഡോക്ടർ സാജൻ വാസ് സേയിങ് ദാറ്റ് ഐ സ്പോക്ക് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ about the need to be excellent. In fact, that is a constitutional imperative, and this is something which I say in almost all my speeches. All of us are talking about fundamental rights. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും. This is what we want. In fact, even in court, I'll take you briefly through what happens in court also. Most of the times in a superior court like the High Court or the Supreme Court, people come saying that my rights have been violated. But how many of us know that Constitution also has something called fundamental duties? Mauligamaya kartyabyangaloundu. There are duties that we are expected to follow. This is something that we don't remember. I have not had a single case come to me until today by any litigant saying that please give me an opportunity to do my duty. അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂട്ടിയെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, കുട്ടികളോട് സ്പെഷ്യലി പറയാറുണ്ട്, ഡ്യൂട്ടീസ് ഹാവ് എ വെരി ഫണ്ടമെൻ്റലി ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈഥോസ് ഉണ്ട് ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ വൺ ആർട്ടിക്കിൾ 51 ക്യാപിറ്റൽ എ. അതിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ടു ബി എക്സലൻറ്റ്. It is a duty to be excellent, not the right, I'm sorry. It is a duty to be excellent. But excellence എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചോയ്സ് അല്ല. ഇന്ത്യയിൽ ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ, it is not a choice that you can be excellent. You cannot say, all right, I choose to be excellent, I can try to be excellent. No. It's a duty that is cast upon you by the Constitution. ഭരണഘടന നമ്മളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എക്സലൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് we must take it to the children, make them understand. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ സാജൻ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്ന ആ വേർഡ് അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഇഫ് എവ്രി വൺ ഓഫ് us are excellent, India becomes excellent. Very interesting, Dr. Sajan was talking about dharma. This is something which has always fascinated me because now you know the way I am defined, I have a title called justice. Now this is nothing but a borrowing that we have done from the British Anglo-Saxon system, where judges of the superior courts, generally the high courts, the courts of appeal and the Supreme Court, they are given a title called justice. But think about it, justice എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു abstract noun ആണ്. It is not a common noun. It is not an adjective. It is not something that you can normally define somebody with. But that is given to you as a title now. It is an abstract noun. It is not even a common noun. I've always thought why. അപ്പോൾ now Dr. Sajan പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം something that comes to my mind. വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ Raman, he talked about my name having Raman. Ramachandran is not my name. That is my father's name. I live under that shadow. So Ramachandranile Raman എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ Raman is defined to be Ramaho Vigrahaman Dharmaha, embodiment of everything that is dharma. That is how Rama is defined. Now I do not know if how many of you know the motto of the Supreme Court of India. I don't even think the lawyer sitting here may remember it immediately. The Supreme Court motto is Yatho Dharmastado Jaya. Where there is righteousness,
Where there is dharma, there is victory. This is how the Supreme Court talks about its motto. And when the Supreme Court has that motto, dharma becomes that very important. അവിടെയാണ് ധർമ്മത്തിൻ്റെയും റൈറ്റസ്നെസ്സിൻ്റെയും സത്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മുഴുവനായിട്ട് വരുന്നത്. ഏതായാലും ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബോർ യു വിത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ കോർട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, ബട്ട് when it comes to a litigant, please understand this. I do not know how many of you are litigants, but there are doctors here. We are all people who deal with others. But as litigants, when you come to a court, നമ്മളൊരു കോടതിയിൽ ഒരു കേസുമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത്, for that litigant, that cause is very important. And it is that cause which is his life at that moment of time. So it is our responsibility to recognize that that person is nothing but you yourself manifesting itself in a different form. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, if you understand that you are, that person is you are him എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, it does not require us to then think about service or anything else, because it comes very naturally. I've gone on record with some criticism against it. I said I don't like the word charity normally. അതിന് പറയാനുള്ള കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. Charity is something that is very objective. This is what I have always thought. Now, it always says charity begins at home. But charity, this is very relevant to a service organization like you or the Lions or anybody else. Charity എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്, now, let me ask you a question. നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മകന്, ഭാര്യയ്ക്ക്, ഭർത്താവിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, do you use the word charity? Do you say that I do charity to my parents? We use the word service. Service is much more subjective. അപ്പോൾ ഈ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻ കോൺട്രഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ടു സംതിങ് കോൾഡ് ചാരിറ്റി. ചാരിറ്റി മോശം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ബട്ട് ചാരിറ്റി ഈസ് ഗിവിങ് വാട്ട് യു ക്യാൻ അഫോർഡ് ആൻഡ് പെർഹാപ്സ് വാട്ട് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട്. ബട്ട് സർവീസ് ഈസ് ഗിവിങ് വാട്ട് യു കനോട്ട് അഫോർഡ് ആൻഡ് വാട്ട് യു ഓൾസോ റിക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സർവീസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 10 ഷർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 9ാമത്തെ ഷർട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ ആ 10 ഷർട്ടും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് ആവുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ബട്ട് ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് തോട്ട് when I deal with these concepts of charity and service. So when it comes to service, it is a recognition that everybody else in this world is nothing but a manifestation. നമ്മുടെ തന്നെ ചൈതന്യം, നമ്മളൊരാളെ നമ്മുടെ ഒരു ഈഥോസിൽ നമ്മളൊരാളെ അറിയാതെ ചവിട്ടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് തലയിൽ വയ്ക്കും. ഒരാൾ കരഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കൂടെ നമ്മൾ കരയും, ചിരിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സെയിം, ആ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഒരേ ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് ദി ഇന്ത്യൻ ഈഥോസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് വിച്ച് ഡ്രൈവ്സ് അസ്. ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്തായാലും അല്ലെങ്കിലും അതൊരു ഫോർമാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ്. You are always introducing me with the judgments I have delivered and what I have done and all that. But believe me, there is nothing extraordinary in that. This is what the Constitution wants me to do. This is the Constitution has asked me to do. Beyond that, I have done nothing. This is what we are expected to do. Because under the constitutional scheme, every one of us are equal. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വെസ്റ്റഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ അസ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ദെൻ ഡെലിവേർഡ് ഇൻ ദ മാനർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെസ്റ്റഡ് ഓൺ യു. അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സെർച്ച് വൈഡ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സെർച്ച് ലോങ്. നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ, നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ വീടിൻ്റെ തൊട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കാം, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലുക്കിംഗ് അപ്പ് ടു അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സക്കർ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ദൂരെ പോയി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ പോയി സർവീസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻഗ്രെയിൻഡ് ഓൺ യു, ഇറ്റ് ഈസ് വിതിൻ ഇൻഹറൻറ്റ് ഓൺ യു. ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഎലിയനബിൾ, യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് ഇൻഹറൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. യു ഹവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടോക്സ് അബൌട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ബട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഈസ് ഫാർ മോർ. ചില ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ ചില കൺട്രീസ് അതിനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എവ്രി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്, ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ്. റൈറ്റ് ടു ലിവ് ഇൻ ഡിഗ്നിറ്റി, റൈറ്റ് ടു ലിവ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, റൈറ്റ് ടു ലിവ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ. അത് വളരെ വളരെ ഇൻഹറൻ്റ് ആണ്, വളരെയധികം യൂണിവേഴ്സലാണ്, വളരെയധികം എന്താ പറയുക, it is something that is so inalienable that we tend to forget. This is why when I started off I said, when we are talking about helping somebody, please let us not take it condescendingly. We are not helping somebody to help that person, we are helping ourselves.
We are adding value to yourself. ധർമ്മത്തിൻ്റെ ആ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ, റൈറ്റസ്നെസ്സിൻ്റെ ആ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട്, നമുക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാറ്റിക്കൊണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ടതും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് ഓൺ ദി ഓഫർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ സാജൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഐ തോട്ട് രാമോ വിഗ്രഹം ആൻഡ് ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പിറ്റമി ഓഫ് ധർമ്മ, which is what the Supreme Court has also taken as its slogan. It becomes so very important in this times. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് കണ്ടു വളരുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞ് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു പല സമയങ്ങളിലും. ഓഫ് കോഴ്സ് എവറി ജനറേഷൻ ഹാസ് ഗോൺ ത്രൂ ദിസ്, ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്, ഈവൻ യെസ്റ്റർഡേ ഐ വാസ് അഡ്രസ്സിങ്, ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം, എ വെരി ഓഗസ്റ്റ് ഗാദറിംഗ്. One of the questions that were put to us, or put to me as one of the speakers, they asked me, ഈ ജനറേഷൻ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Is it that you find the degeneration in the manner in which generation goes? So I said this yesterday. I said, this is all subjective. ഞാൻ when I joined the bar എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബാർ അല്ല, we call the legal profession, we call it the bar. So ഞാൻ 1991 when I joined the legal profession, I did it under my father. അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നത്, my father said he joined in 1965 under Justice V.R. Krishna. So my father said 1965 ഒക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല കാലം, 1991 ഒക്കെ മഹാമോശം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് my son got enrolled in 2018. I enrolled him. He had the misfortune of having to accept the certificate from me. So I told him then, I said 1991 was the best time, 2018 akka maha mosham. Now I'm sure when he has a son, I'm still not a grandfather yet, I'm waiting for it. So if he has a son or a daughter and they are to become a lawyer or a doctor, perhaps my son will tell them 2026 ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര കാലം, 2050 മോശം. So this is not something that is possibly ഒരു perceptional മാത്രമായിരിക്കാം. പക്ഷേ there is one thing which I thought is something that we must focus ourselves on. It is a question of, it is that concept of commitment. പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനറേഷൻസ് പാസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു റൈറ്റസ്നെസ്, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ട്രൂത്ത്, ടു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, ദീസ് ആർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ നൗ തോട്ട് ടു ബി വെരി ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ. നോട്ട് റിയലി. ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹ്യൂമൻ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റസ്നെസ്, ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, സത്യം, ധർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി കെപ്റ്റ് അവേ ഇഫ് യു ആർ ടു സസ്റ്റെയിൻ ourselves as human beings. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. വി മസ്റ്റ് ബി ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ടെൽ അവർ ചിൽഡ്രൻ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഹാവ് എ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ. ദർ ആർ many people in this world. There are billions of people in this world. But we take a few of them to be a cut above the rest. We've got, idols. We've got role models. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, for example, I ask children, I say, if you want to name one president of India, you have had several. If there is one name that I ask children to take, they will only take one name. I'm not naming him, but I'm sure all of you have that particular name in mind. If I ask you to take the name of one chief election commissioner, you will have one name. You will not remember the latest one, but you will remember that person. That's because you recognize that strength of character. You recognize that person or that individual has lived his life in a manner that is worthy of being emulated. And this really is what should guide us. Coming back to my profession, I'll tell you one more thing and I'll possibly stop. Sorry that I'm taking so much of time. Now, as judges, we take an oath. It is under Article 219 and it comes under the 3rd schedule of the Constitution. It says, act without fear and favor, without affection and ill will. If you are able to discharge your functions without fear, what is fear? Fear is that apprehension of retribution. ഞാനൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസിഷൻ എൻ്റെ മേത്ത് ഒരു prejudice ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി apprehension of fear. If I am able to act without fear, without favor, if I am able to be neutral, without affection, ഒരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിലോടോ, without ill will, ഒരാളുടെ ദേഷ്യത്തിലോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, that is the way we are expected to act and that is the only way we can act. These are the cardinal principles of this principle that we are governed in the judicial system. Compassion is not a word I like. I use the word empathy, karuna. Compassion alla. Sympathy aarkum avashyamilla. What is required is empathy. Understand that every person who comes to you is you yourself. Biblically, it's one of the most important of those principles that I feel from the Bible. Do unto others how you would want others do unto you. ഇത് മഹാത്മാഗാന്ധിജി അതിനെ ഫേമസ് ആക്കി in a different context and a different manner. But this is biblical.
do unto others how you would want others do unto you. If you understand that, then you understand what life is. You understand what empathy is, what sustainability is. And I'm sure Rotary, I don't want to take too much of your time again. I'm sure Rotary is doing a wonderful job. I've been in functions of Rotary, even day before yesterday, at Ernakulam on the other building and stone laying, that is Can Cure. It is supported by the Rotary. I said this, if you are able to understand humans, if you are able to understand life, then you are then worthy of being a human and worthy of the life that has been given to you. We are all privileged. We are all persons who have been given much by the providence. And as the old aphorism goes, much is expected of those who are given much. So we are in a position where we can possibly take our life in a manner that we want to. But there are so many others in this universe who require us. നമ്മുടെ ഒരു നോഡ്, നമ്മുടെ ഒരു തോട്ട്, നമ്മുടെ ഒരു സ്പർശം നോക്കിയിരിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു go long and far for finding all this. Go into your communities, understand what is happening there. You will find people who want you. You will find people who are looking for you, but they don't have the capacity or the wherewithal to reach you. Rotary, as a club, I've always admired you. I told you, I've been exposed to Lions, but at every point of time, I've said this also. I have found Rotary to be a structured organization with its philosophy and policy aligning with the Constitution of India. And that is where I thought, when I'm given this opportunity to speak at the Rotary International, great opportunity, though I did not expect this big a gathering. But Dr. Tina told me that this is a gathering from Parashala to Arur, just neighboring my house. I stay in Ernakulam. So great gathering, wonderful people committed to the cause, and I hope that we will be able to instill that concept of righteousness and integrity and all those strength of character in the next generation to come. Let the next generation of Rotarians be rooted in that principle of universal brotherhood and the strength of character. Let us instill that character and make India proud. Let India, we are in the process of, because India is what we call Bharat, and this requires every citizen to contribute in the manner they can, in that concept of excellence, as I said, because when we are excellent, the nation is excellent. Thank you for this great opportunity, and I'll reiterate that this is one of those wonderful opportunities I'm getting to speak to the diversity of the society, because I'm sure I've already met lawyers here, I have met doctors, I've met rebels. I hope I'm not able to see her now. If she can put up she introduced herself as being a rebel, so she's one of the speakers today, Dr. Mohandas. So in any case, great opportunity, and I hope that this conference will go stead, and Godspeed to all of you. You have been an exceptional audience. I know that I have really tested your patience, but none of you yawned. I was looking at you. You did not show me a slipper or anything to stop. So thank you for that great opportunity. Thank you for this time. I hope you will have a great day ahead. Thank you. Thank you, sir. May I request our chief guest to remain on stage for a few more minutes. As a Governor, Dr. Tina Antony will present a memento to our chief guest. The first gentleman of the district, Dr. Antony, are also requested to share the dais. The District Governor, Dr. Tina Antony, presenting a memento to our chief guest as a token of our appreciation, gratitude, and thanks.